Tai yra žmogus, iš kurio mes galime išmokti taip daug dalykų, kaip praktikuoti Krishna sąmonę, ką daryti ir ko nedaryti. But then on top of that also, the spiritual master is like a via medium, a connection through which we become connected with Krishna. Tačiau tuo pat metu dvasinis mokytojas yra tarsi mediumas, tarsi tarpininkas, per kurį mes galime susijungti su Krishna. This is the process of parampara, disciplic succession. Tai yra paramparos arba mokinių sekos procesas. And Prabhupada gave the example that Krishna is like the big electrical powerhouse. Prabhupada savo laiku davė tokį pavyzdį, jog Krishna yra tarsi didžiulė elektrinė. And then from the big powerhouse, the lines are going out and traveling for some distance. Ir iš šios elektros jėgainės išsišakoja daugelis laidų, kurie iškeliauja į skirtingas pusės. And you may be quite some distance away from the power station, but in your house there is some power point behind which is the line coming from the powerhouse. Galime gyventi ganėtinai toli nuo elektros jėgainės, tačiau mūsų namuose yra tam tikras taškas arba jungiklis, kuris šios namus tiesiogiai sujungia su elektrinė. So when you plug in your electrical appliance into that power point, then the power comes and the appliance is activated. Taigi, kai mes kokį nors įrenginį įjungiame į šį elektros tašką, jis ima veikti ir jo ima tekėti elektra. So like this, the transcendental potency is coming from Lord Krishna down through the ages, through the different devotees in the line of disciplic succession. And that line is coming down right into your life. And if you get plugged in there, if you connect up nicely with the spiritual master, the representative of that succession, then you become empowered in Krishna consciousness. And under that guidance and through that mercy which is coming down ultimately from Lord Krishna, then your whole life can just become illuminated and everything can become very wonderful. And like this, one can progress nicely and ultimately one can go back to Godhead. So these are just a few little words of introduction. The other Maharajas will also address us on different aspects of initiation. One thing I'd like to mention though, one special point. Sitting next to me is His Holiness Dhirashanta Maharaj. I think you all know him very well. He's giving initiation today. It's the first time he's giving initiation. And I think with a wonderful devotee like him, so active here in Lithuania, now he's preaching here so much and now he's giving initiation. I think it's going to have a very dynamic, very positive effect on Srila Prabhupada's movement in Lithuania. Srila Prabhupada ki.
So now the other Maharajas will speak. Give to our Holy Master, then we can come back down. Oh. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Budale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvasesha Sunyavadi Paschatade Vitarane. Hare Krishna. Well, His Holiness Bhakti Chaitanya Maharaj just explained this entire system of initiation so eloquently and so succinctly. It's a wonderful opportunity to be connected directly to Krishna and to become full of the Shakti of Krishna. We all read in Srila Prabhupada's books that there are different energies of the Lord. The Lord has His internal spiritual Shakti, and He has the external potency, which is this material world. And there is also an energy which is called the Tatastha Shakti, or the marginal potency, which in essence is spiritual. We can say that it's all spiritual because it's all emanating from the Lord. But we have a perplexing situation that we've all lived in for a long time. Но усложненная ситуация, потому что мы жили давно в этом мире. That we are a potency of Krishna that's deeply merged into the external potency of Krishna. Мы энергия Кришны, которая очень глубоко погружена во внешнюю энергию Кришны. And for a very long time, we've not been able to see the way out from the external potency. И очень долгое время мы не видели выхода из этой внешней энергии. We've continued associating with that potency, and the only effect of that association is that again and again and again we've taken birth in this material world. Мы продолжали общаться с этой внешней энергией, и результат этого был таким, что снова и снова мы рождались в этом мире. And because you all read Srila Prabhupada's books and you've all studied Bhagavad Gita, you know that Lord Krishna explains that external potency is extraordinarily difficult to overcome. И вы все изучаете Бхагавад-гиту, в которой Кришна сам говорит, что эту внешнюю энергию очень сложно переступить. But he gives us a light. Но Он дает нам свет. And that light is that if we surrender to Him, then by His grace we will be able to go beyond the material energy, and we'll be able to once again engage in our constitutional position of being Krishna's servant. Этот свет заключается в том, что если мы предадимся Кришне, то в результате Он нас вытащит отсюда. So all of you initiates, you've come to understand that point. И все те, кто получают инициацию, должны понять это. And you've made the determination, as was described by His Holiness Bhakti Chaitanya Maharaj, to
accept a spiritual master in order to be guided and trained and helped to engage in that service by which the material energy can be overcome. У вас должно быть упорство и терпение, чтобы принять духовного учителя и следовать его наставлениям, чтобы достичь результата. So I'd like to congratulate you all on this grand step forward that you're making. Я хотел бы поздравить вас всех с тем, что вы приняли этот путь. And along with this initiation comes the foundational process of bhakti, which is being given to us. И вместе с этим процессом инициации к нам приходит такой фундаментальный аспект бхакти, which is the chanting of Lord Krishna's holy name. который заключается в повторении святых имен Кришны. We've all read and we all understand that this age that we're living in is a very difficult age. Мы все читали и понимаем, что век, в котором мы живем, является очень сложным. And so due to the difficult position of Kali Yuga, we've been given the most appropriate process for actually coming to the stage of perfection. В этот самый сложный век нам дан процесс, через который мы можем все-таки прийти к совершенству, which is the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. которым является повторение святых имен Махамантры. There's nothing Нет ничего powerful самого такого as this сильного, mantra, как эта and мантра. there's no means of attaining Krishna's devotional service which is more efficient than chanting this mantra. Нет никакого другого способа и процесса достичь Кришну, чем эта мантра. Служение, нет никакого могущественного служения. It's just like everything else. There's a correct way to do it, and there is an incorrect way to do it. И так же, как что-либо другое, есть правильный способ это делать, и есть неправильный способ это делать. Chanting incorrectly, Повторение it will святых be имен неправильно. purifying, but we will take some time to reach our goal. Оно очистит неправильно это повторение, но займет какое-то время наше But достижение if we're цели. chanting the Hare Krishna Maha Mantra, avoiding the 10 offenses that have been described in the process of chanting Hare Krishna, then very quickly we can attain Krishna Prema. Если мы будем повторять святые имена, избегая 10 оскорблений, то мы очень быстро достигнем желаемого результата. So for all of those who are accepting Harinam initiation, please be very careful about avoiding the 10 offenses. Для всех, кто получает эту первую инициацию, Харинам инициацию, пожалуйста, пытайтесь избегать эти 10 оскорблений. And especially, I'd like to request the devotees to be very careful about the first offense to the holy name. И особенно я прошу преданных быть очень осторожными в первом оскорблении, bad things about Vaishnavas. которое заключается в том, чтобы оскорблять или говорить плохие вещи о Вайшнавах. Lord Chaitanya has said that when we speak ill of Vaishnavas, it is like a mad elephant that tramples the tender creeper of our bhakti. Господь Чайтанья сказал, что говорить плохие вещи о Вайшнавах — это то же самое, что обезумевший слон будет топтаться в огороде нашего бхакти. Really, there's nothing worse that we can do. Нет ничего хуже, что мы могли бы сделать. And I think it requires all of us just to take a moment, and when we're dealing with Vaishnavas and when we're associating with Vaishnavas, we should actually see that all these wonderful Vaishnavas are just deep, deep oceans of fine qualities.
Когда мы общаемся с преданными, мы все должны замечать, как эти преданные, у них такие качества, и они как океан вот этих хороших качеств. If we had time and we just started, say just us four Swamis sitting here, if we began speaking about the wonderful qualities of one another, we could go on for days and days and days and days and days. Например, мы 4 саньяси, которые здесь сидим, если бы только мы даже вот вчетвером бы начали бы друг друга восхвалять, качество друг друга, это заняло бы дни, from another дни. perspective, we know that we're still touched by the material nature. С другой стороны, мы знаем, что мы все еще как бы осквернены, коснувшись. Материальная энергия нас касается. We may have some material desires or material hankerings within the heart. У нас есть какие-то материальные желания или какие-то тенденции. So that's quite a normal thing because we're still here in the material world. Это достаточно нормально, потому что мы все еще в материальном мире. But please, my dear devotees, when we're dealing with one another, don't look at that. Но, пожалуйста, дорогие преданные, когда мы общаемся между собой, пожалуйста, не смотрите на это. And my dear devotees, please don't speak of that. И, дорогие преданные, пожалуйста, не говорите об этом. But only allow your tongue to glorify all the wonderful qualities of those who have bowed their heads and surrendered their lives to the lotus feet of Krishna through rendering service to their spiritual masters. Пожалуйста, говорите только о хороших качествах тех, кто склонил свои головы и повторяет эти святые имена, служащие для Прабхупады. Mad elephants can be very, very destructive. Эти сумасшедшие опьяненные слоны могут быть очень разрушительны. I read a heartbreaking story in the news about a month ago. Я прочитал одну душераздирающую историю в новостях где-то месяц назад. You know where Bengal is, where Mayapur is. Вы знаете, где Бенгал, Майяпур находится? And then there's the Bay of Bengal. Там находится Бенгальский залив. Then on the other side there's a country called Myanmar. И на другой стороне там находится страна Мьянмар. And it used to be called Burma. Раньше называлась Бурма. And it's primarily Buddhist people that live there and they're Muslim people that live there. В основном там жили буддисты и мусульмане. And there's been, over the past couple of years, there's been a lot of communal strife and violence. В течение нескольких лет там были очень разрушительные какие-то забастовки, стычки And many of the между... Muslim people, they've had to flee their country to live in Bangladesh. И многие мусульмане должны были бежать из этой страны, чтобы жить в Бангладеше. In like jungly areas. В таких джунглистых районах. So already so much difficulty they've undergone. И уже так много сложностей они преодолели. And then one day, И a однажды herd of wild elephants came to their refugee camp. целое стадо слонов пришло к их лагерь беженцев. And very quickly just trampled many people to death. И очень быстро затоптали многих людей насмерть. So if we allow our tongues to speak badly about Vaishnavas, our bhakti can become trampled. Если мы разрешим своему языку говорить плохо о вайшнавах, то наша бхакти может быть вот так вот растоптана очень быстро. So you have the most wonderful thing, Krishna consciousness. У нас есть самая замечательная вещь, это сознание Кришны. You have the supreme sadhana, which is the chanting of the holy names. У нас есть высшая садхана, которая заключается в повторении святых имен. Please do that very, very carefully and become successful in your lives. Пожалуйста, делайте это очень осторожно и станьте совершенными в своей жизни, успешными. His Holiness Bhakti Chaitanya Maharaj mentioned how His Holiness Dear Shanta Maharaj is giving initiation for the first time today. И его святейшество Бхакти Чайтанья с вами
упомянул, как Дирашанта, что его святейшество Дирашанта Махарадж принимает инициацию, дает инициацию первый раз. And it reminded me of the first time I gave initiation. И это напомнило мне, как я дал в первый раз инициацию. And I have to tell you, И я должен вам I сказать, was absolutely scared to death. мне было очень страшно, до смерти страшно. And do you know who I was sitting between when I gave initiation? Знаете, между кем я сидел, когда я давал инициацию? One side was His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj, С одной стороны and on было the его other святейшество side Тамал Кришна was His Махарадж, Holiness Giriraj Swami и с другой Maharaj. стороны сидел его святейшество Гирирадж Махарадж. And I was trembling. И меня трясло. And just before it was time for me to give initiation, I turned to both of them. И прямо перед тем, как дать инициацию, я повернулся к им обоим. And I will tell you exactly what I told them in unedited form. И я скажу вам, что я им сказал прямо в этой вот такой вот форме, как я им сказал это. I said, I'm as scared as hell. Мне страшно, чертовски страшно. And Giriraj Swami took my hand. Гирирадж And Tamal Махарадж Krishna взял мою Swami руку, Goswami took my и hand. Тамал Кришна and Махарадж said, тоже взял мою руку. Don't worry, we will always protect you. И сказали, не беспокойся, мы всегда будем тебя защищать. So I don't have much Shakti to protect, but dear Shanta Maharaj, you have such a wonderful friend here, as Bhakti Chaitanya Swami Maharaj, and we have our Bhakti Vaibhav Swami Maharaj, who's such a great Vaishnav, and we hope that everything will be glorious for you in your process of initiating so many thousands of people to the coming into the Krishna consciousness movement and taking shelter at Srila Prabhupada's lotus feet. У вас тут сидит замечательный друг, его святейшество Бхакти Чайтанья Махарадж, и тут также есть Бхакти Вайбхава Махарадж, так что мы желаем вам, чтобы вы инициировали тысячи и тысячи людей. I will just briefly say something. Я очень коротко скажу кое-что. That to continue a little bit on Govinda Maharaj's point of not speaking badly about Vaishnavas. На тему того, как Биби Говинда Махарадж говорил, что не нужно говорить плохих вещей о вайшнавах. It reminds me of one proverb. Это напоминает мне об одной истории. Loose lips sink ships. Такие распущенные губы топят корабли. Does it work? The translation, does it work? Такой перевод на русский, простите. Anyway, the point is we should make it a habit to always glorify the Vaishnavas. Мы должны ввести это в привычку постоянно восхвалять вайшнавов. To always respect them. Все время уважать их. Render service to them. Служить им. Maintain a very nice relationship. Поддерживать очень хорошие отношения. That's one thing I'm always requesting from my disciples. Это одна вещь, которую я всегда прошу у своих учеников. At the time of initiation. Чтобы во время инициации always maintain a nice relationship with all the devotees. Поддерживайте хорошие отношения со всеми преданными. Then you will be on the safe side of your practice of Krishna consciousness. Тогда вы будете всегда на одной стороне в вашей практике сознания Кришны. And I'm also trying to point out that those who take initiation, я также пытаюсь показать то, что те, кто принимает инициацию, they also have to do anything possible to maintain their enthusiasm. Они должны делать все, что они могут, чтобы поддерживать энтузиазм. Because unfortunately we have seen that in the beginning the
initiates are very enthusiastic. Потому что, к сожалению, мы видели, что в начале инициируемые, они очень энтузиастичны. But after some years, the tendency is that great enthusiasm reduces. Но через какие-то годы видно, что этот энтузиазм, он как бы увядает. And even their practice of Krishna consciousness also reduces. И даже их практика сознания Кришны тоже увядает. So you have to make sure to maintain your enthusiasm. Вы должны стараться постоянно поддерживать этот энтузиазм. By continuing to follow the rules, regulations strictly. Следуя правилам и наставлениям строго. Avoid all the offenses against the holy name consciously. Сознательно избегая все оскорбления святому имени. Associate, always seek the association of advanced devotees. Всегда ищите общение продвинутых преданных. And foremost, to always associate with our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И самое главное, всегда общаться с Ачарья Бхактивиданта Свами Прабхупадом, который является основателем. Он самый большой источник энтузиазма для всех нас. Общайтесь с Шрилой Прабхупадой регулярно. Listen to his classes. Слушайте его лекции. Study his books. Изучайте его книги. Listen to his bhajans, his chanting. Слушайте его баджаны, его воспевание святых имен. Watch his videos. Смотрите его видео. Read his biography. Читайте его биографию. Become Prabhupada conscious. Станьте Прабхупада осознанным. Then we will surely become Krishna conscious. И тогда вы точно станете сможете осознавать Кришну. This is now your second birth. Это ваше второе рождение теперь. There's one verse. Есть один стих. Janame janame sabe pitta mattabai Krishna guru nahi mile bhaja hariye. That pitta matta, you know that. You know these words. Вы знаете эти слова. Пита мата. Pitta matta. Mama papa. Мама, папа. So in every species of life, the living entity will get a mother and father. В каждом виде живых существ живое существо получит маму и папу. Any species. Неважно, какой подвид живых существ. Father. Всегда есть мама и папа. But the human form of life is so special. Но человеческая жизнь, она так необыкновенна. That additionally to receiving mother and father, parents, вдобавок к тому, что мы получаем отца и мать, we get Guru and Krishna. Мы получаем также Гуру и Кришну. That's the second birth. Это второе рождение. Spiritual life. Духовная жизнь. So now you will take your second birth. Теперь вы примете, получите это второе рождение. Make sure рождение. that you grow nicely and healthy. Растите здоровым. And that you become stout and strong in your Krishna consciousness. Когда вы станете большими и сильными в сознании Кришны. Hare Krishna. Харе Кришна. И тогда вы станете, простите. Omagyanatamanandasya janandina sulakaya chaksurumilitam yena tasmai Sri Gurave Namaha. Govinda Maharaj was absolutely spot on in regards to how I feel right now. Махараджи были очень четкие в том, как я чувствую себя. Говинда Махарадж был. I feel a little bit better that he has explained that it was the same for him. Я чувствую немного лучше, что он объяснил, что для него это было так же. But still, но все же. I wonder who is the most nervous here, the initiates or the initiator. Мне интересно, кто же больше нервничает, тот, кто дает инициацию, или те, кто получают?
I feel like a little baby sitting here. Я чувствую себя маленьким ребенком, который здесь сидит. And it's a time for me to reflect that I must take shelter of my senior god brothers. Это время, в которое я должен думать о том, что я должен получить прибежище своих старших братьев, They have done this service for many, many years. которые делали это служение многие-многие годы. So I take shelter of Srila Prabhupada first. I also take shelter of my senior god brothers. В первую очередь я принимаю прибежище у Шрилы Прабхупады и затем у своих старших духовных братьев. And I also ask you for your mercy. И я также прошу вас в милости. As Maharaj Bhakti Chaitanya Swami was saying, that just as the initiates, they're beginners in spiritual life. They're getting their first opportunity to take initiation. And in the same way, I feel also today like a beginner in giving initiation. Как Бхакти Чайтанья Махарадж говорил о том, что те, кто инициируется, они получают как бы первое рождение, они впервые сталкиваются с этим процессом, и я также тоже впервые даю инициацию, тоже чувствую себя, наверное, так же. I pray to Srila Prabhupada, my senior god brothers, and to you Vaishnavas assembled here this Я morning. молюсь Шриле Прабхупаде, своим старшим братьям и всем вайшнавам, которые здесь собрались. Please bless me and guide me in this service. Пожалуйста, благословите меня и ведите меня, That I will наставляйте меня на do этом what пути. is needed for me to do to assist Srila Prabhupada and Lord Chaitanya in this Sankirtan movement. Я сделаю то, что необходимо от меня, чтобы в этом движении Шрилы Прабхупады, в этом движении Санкиртана. Srila Prabhupada ki jai. Дорогие духовные учителя, пожалуйста, зовите своих учеников. Hare Krishna. Okay. First we will call Первым мы позовем Bhakta Dainias. Yeah, I thought they were gonna go this way, actually. Я думал, что они будут вот в эту сторону кланяться. Yeah. This way, this way. No. That's it. That's good. Hare Krishna. Come closer. Подойди поближе, пожалуйста. Bhakta Dainias is a
brahmachari, full-time celibate student in our temple in Kaunas. Bhaktadainis brahmachari из Kaunasa. And I think some relatives are here. Мне кажется, что ваши какие-то родственники здесь тоже. Grandmother, Бабушка, mother, and мама brother with wife. и брат с женой. Oh, they're back there somewhere. Где Okay. они? Anyway, good. Okay. Very good. So you please tell us, what are the 4 regulative principles you're vowing today to follow? Скажи, пожалуйста, какие 4 принципа ты обещаешь следовать? Никакого мяса, никакой интоксикации, незаконного секса и нет. And what's the minimum number of rounds of Hare Krishna mantra you'll chant every day? Какое минимальное количество кругов вы будете повторять каждый день? 16. Спасибо большое. Okay, I guess you give me that. Вам не нужно это больше? All right, so we are going to give you a name. Итак, мы дадим тебе имя. It can be taken as the name of Lord Krishna or Lord Chaitanya. Это может быть принято как имя Господа Кришны или Господа Чайтани. Maybe particularly Lord Chaitanya. Может быть, все-таки больше Господа Чайтани. Because it means someone who is very merciful to the fallen conditioned souls. Кто-то, кто очень милостив к падшим живым существам. From today on, you'll be known as. С сегодняшнего дня ты будешь известен как Dina Dayal Das. Next is Bhakta Gleb. Следующим будет Бхакта Глен. Gleb is a family man from Vilnius. Он семейный человек из Вильнюса. And actually his wife is also being initiated today. И его жена тоже сегодня получает инициацию. By His Holiness Dhira Shanta Maharaj. Его милость, его святейшеством Dhira Shanta Махараджа. Okay, take the mic. Very good. Gleb, please tell us, what are the 4 regulative principles you're vowing today to follow? Не есть мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикации, какие алкоголь или наркотики, не играть в азартные игры, но никакого нелегального секса. Okay, and what's the minimum number of rounds of Hare Krishna you'll chant? Вы будете повторять? Хотя бы 16 каждый день. Okay, thank you. И я буду стараться развивать движение сознания Кришны. Yes, okay. Very good. Очень хорошо. We're going to give you a name. It's basically a name of Lord Chaitanya. Это тоже имя Господа Чайтани. But it's also a little more than that. Но оно немного больше, чем это. It indicates that you're a servant of Lord Chaitanya. Оно означает, что вы слуга Господа Чайтани. But a servant of his lotus feet. Но слуга его лотосных стоп. From today on, you'll be known as вы будете известны как Gora Charan Das. If you need that. And next, let's see, is Bhakta Algis from Shaolay. Bhakta Algis из Šauliaja.
Life is complicated. Oops. Ay. The material world is difficult. At least it's something. At least it's something. Hare Krishna. Very good. So, по-русски, да? Итак, по-русски, да? Скажите, пожалуйста, каким 4 регулирующим принципам вы обещаете следовать? По-русски. Или литовски. Okay, хорошо, Hare. И скажите, пожалуйста, сколько кругов Харе Кришна Махамантра вы будете читать каждый день? Okay, хорошо, Hare, Achilabе. Okay, we are going to give you a name of Lord Krishna. Мы дадим тебе вам имя Господа Кришны. Значит, что Кришна... О, я не могу сказать. Слишком сложно. Krishna is beyond the capacity of our senses to perceive. Кришна находится вне достижения наших чувств. Okay. Со сегодняшнего дня ваше имя будет Adhokshaja Das. Haribol? Вот. Adhokshaja Prabhu ki. Jai. And next is Bhaktin Dalia. Bhaktin Dalia. Okay. Dalia is from Majeke. Dalia is Majeke. A thriving center of Krishna consciousness. Очень прогрессирующий такой центр сознания Кришны. Should I speak English или по-русски? Говорить по-русски или по-английски? Это возможно, да? Okay. So please tell us, what are the 4 regulative principles you're vowing today to follow? Скажите, каким 4 принципам вы обещаете следовать сегодня? Okay, very good. Thank you. So we are going to give you a name of Srimati Radharani. Мы дадим вам имя Шримати Радарани. It means Srimati Radharani, who is very merciful. Шримати Радарани, которая очень милостивая. Listen carefully. Слушайте внимательно. From today on, you'll be known С сегодняшнего дня вы будете известны как
Dayalu Radhe Devidasi. Or Dayalu Haribol. Okay. Hare Krishna. Okay. Next. Hare Krishna. Hare Krishna. Ruslan. Ruslan. Ruslan and his wife Yana are both from Riga, correct? And they're both receiving initiation today. И они оба получают инициацию сегодня, они оба из Риги. I've been told Мне by сказали the authorities in Riga that they're both wonderful авторитетами в Риге, что они замечательные слуги. Ruslan? Руслан, What are the four regulative principles that you promised to follow? каким 4 принципам вы Thank you very much. Большое спасибо. Каждый день. He helped you. Он помог вам. Yana, what are the four regulative principles that you promised to follow? Яна, каким 4 регулирующим принципам вы обещаетесь? Я тоже обещаю не есть мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикантов, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом. And japa? Japa? А читать Махамантру по 16 кругов каждый день. Thank you very Не меньше. Thank you very much. We always request the devotees to chant quality japa. Мы всегда просим преданных повторять качественную джапу. So we'd like to request all the kind Vaishnavas here to repeat the mantra that they're being initiated into, so that they will understand very clearly what they're supposed to chant. Пожалуйста, все вайшнавы, повторите эту мантру, которую они должны повторять. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. We're very happy to accept you as our initiated disciple. Я очень рад принять вас в свои ученики and to this glorious international society for Krishna consciousness established by His Divine Grace Srila Prabhupada. и в это замечательное общество сознания Кришны, которое Шрила Прабхупада установил, создал. We will give you a name of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Мы дадим вам имя Господа Чайтани Махапрабху, which means that he is the moon которое значит, что он луна Майяпура. And so from today, С сегодняшнего дня вы будете знать. Shashidas. Ваше имя Майяпур Шашидас. And we will give you a name of the river Ganga, which flows in Mayapur. Мы дадим вам имя Ганги, которая течет в Майяпуре. So from today, your name will be Janavi Devidasi. И с сегодняшнего дня вас будут звать Джанави Девидас. Hare Krishna. Hare
Hare Krishna. Jai! So I have one initiate. У меня только один ученик, который He получает was so инициацию. brave to approach me. Он был так смел обратиться ко мне. Because normally people run away from me. Обычно люди убегают от меня. And you took birth in Krishna consciousness, right? Ты принял рождение в сознании Кришны, не так ли? He is a son of devotee parents. Он сын родителей преданных. And his whole life he practiced Krishna consciousness. И всю жизнь он практиковал сознание Кришны. Special soul. Очень особенная душа. He's from Belarus. Он из Белоруссии. And now you're in the Brahmachari ashram in Moscow, right? No? В Брахмачари ашраме в Москве. Oh, okay. Нет, он не в Москве, где-то в другом месте. Нандавардхана Махараджа. Монастырь In Святого Lithuania, not in Литве. Moscow. Lithuania, yeah. This was the original plan, I think. Это было вашим изначальным планом, мне кажется, So в Москву please come поехать. and Пожалуйста, подойди и you have to pay your dandavat pranams. должны мне дандават пранам. What are the 4 rules and regulations you promise to follow for the rest of your life? Каким 4 принципам вы обещаете следовать всю свою жизнь? And how many rounds of chanting Hare Krishna И сколько кругов? every day minimum? Повторение Харе Кришны каждый день минимально. Not maximum, minimum. Не максимально, минимально. So always take the opportunity to chant more if you have time. Всегда старайтесь повторять больше кругов, если есть время. Ekadashi you can try to chant more, На 25 Экадаши вы rounds. можете повторять больше, чем 16 кругов. 25, например. Now, now you will receive your spiritual name. И вы получите свое духовное имя. It's the name of Lord Krishna, which means he is the supreme master and enjoyer of all his transcendental pastimes. Имя Господа Кришны, которое означает, что Он хозяин и наслаждающийся всех своих игр. Your name is Ranganath Das. Mendugus and wife come together. Муж и жена, пропустил их имена. Подойдите, пожалуйста.
Can you please repeat the 4 regulative principles? Можете, пожалуйста, повторить 4 регулирующих принципа? Махарадж, я обещаю следовать 4 принципам: никакого мяса, никакого рыбы, яиц, никакой интоксикации, нет азартным играм и незаконному сексу. Также я обещаю повторять хотя бы 16 кругов Харе Кришна Махамантры каждый день. From today on, your name is... С сегодняшнего дня ваше имя будет... Just a minute. Mukunda Murari. Mukunda Murari. Krishna. And would you like to repeat the 4 regulative principles? Повторите, пожалуйста, тоже 4 регулирующих принципа. Так, Махарадж, я тоже обещаю следовать этим 4 принципам. Нет азартным играм, никакого незаконного секса, никакого мяса, включая рыбу и яйца, никакой интоксикации. И также я обещаю повторять 16 кругов каждый день. Thank you so much. Спасибо большое. From today on, your new name is Vrindavan Ishvari, Devi Dasi. Bhakti invite. Хотел бы пригласить. Ага. Наверное, имя сказал. Could you tell us what the 4 regulative principles are? Скажите, пожалуйста, какие 4 регулирующих принципа? And how many rounds each day? И сколько кругов каждый день? Thank you so much. Спасибо большое. We're giving you the name. Мы даем From вам today имя. on, your name is С сегодняшнего дня ваше имя Vishaka Priya Devi Dasi. Take some water on your right hand. Мы сейчас произведем санкалпу. Om Tat Sat Shri Govindo 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 Ashyam Shubhadiko Achyuta Gotra Vaikuntha Kadasa Shri Krishna Prityartha Upanayana Samskara Karmaham Karishye. Sanat Kumar Vadu Kamadivat Yaya Shirshat Mati Divagivanat Devarshi Varya Purusharchanandarat Urmo Hare Mam Nirayata Sheshat Om Rajapati Vishnu Rishihin Brihati Chandanaha Shri Vishnu Devata Avnistapane Yogaha Om Purvava Svaha Om Vaishnava Namagne Nikagacha Arnetvam Vaishnava Namasi Avayahamis Avayami Ravo Kripaya Swagatam Guru Klim
Hridaye Namaha, Krishnaya Shirase Swaha, Govindaya Shikaya Vasa, Gopijana Kavacha Valabhaya Netravyam Vausa, Om Astraya Pat, Jeeva Chireva Hita Shandara Mavya Vedya, Jeevaya Devidrita Hetu Samana Dharma, Yasta Vrikeva Hita Vishnu Daya Vivadi, Govindamadi Purusham, Ramaham Bhajami. Swasti no
Now
Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari Bol.
Turėjo būti jisai turėjo, bet čia tvarko. Aš žinau, kada sutvarkys tada, nors gali ir dabar ateiti, sėsti, kirtanas viską. Jo, sėsti, mane užmušų, galvos. Maharadas, jeigu tai padarys, labai gerai. Tau Maharadai gali tai. Bet aš nenugimsiu faktą. No.
the seminars till what time? 2:45. Yeah. 1:45. 1:45. 1:45. 1:45. Till Wednesday seminar, we have some Viertel nach 12, Viertel nach 1. I think it's 1:30. 1:30. It's 1 hour 50 minutes. But I don't need this. Or maybe, I don't know. It's too high anyway. It's too high. I cannot